And then mimi acha nikwambie mimi huyu najuanga ODM ni baby girl. Hiyo day baby girl ile go out the window bana. Actually nilikuja kujua afterwards that ni yeye alikuwa na shout hivi, sikuwa naamini. Pray for you. I do pray for you. Daddy loves you. Mommy loves you. Never forget. Never forget the call. That we love you. Come to the heart. Daddy loves you. Hey. Mommy loves you. I'll be with you. Never Take care. forget. What up, it's your boy Qahira. It's Mama Naya here. And we are The the Oncharis. Oncharis. Hey man, it's been a long time. It feels like it's been a long time. Yeah. A few weeks tuliweza kupatia content. Yes, we're very sorry for that, by the way. We've just been very busy, but we promise to do better. Yes. So let's get down to our video today. So our video today tunaongelelea that Labor Day. Basically Labor Day si ya watu wa kufanya kazi, but now the actual Labor Day for us, how everything transpired during that period, and pretty much how you were able to handle it. So sisi tujue mtoto anakuja, it was a week before. Tulikuwa tumeambiwa ati watoto wanakujanga wa firstborns wanakujanga ati late, ati something like that. So sisi tulikuwa hatukuwa na pressure, but tukienda OC during the final last scan, tuliambiwa mama anakula sana, na akiendelea kula sana inaweza kuwa tricky, mtoto anaweza kosa kuzaliwa na normal birth. So what we did, we adjusted our routine, ikakuwa tunapunguza ilikuwa diet. Tuliacha kukula pizza, junk food, hizo vitu zote tukapunguza. Alafu tukakuwa take regular walks around our area. We actually carved out a path for ourselves, and nilikuwa nikitoka job ama niko free around the house, we just take a walk, go around either while buying food for supper or just going for a walk and then coming back. I think for us ilikuwa very good, as much as ilikuwa for making sure the baby anakuja vizuri, but it was also a very good bonding experience for us. Yeah. So but after we were done and with that, the baby ended up kutushtua by coming early. Very unexpected. So me nili find out she's going into labor while I was at work. So how was the experience for you? Or what nilifanyika ndo kajua ati you are actually in labor? Kwa kwanza nilikuwa na dance sana. I was getting random videos. Nilisikia mama akidance sana wanakaribia kuzaa. So that day I danced. Luckily I was with my sister, so after dancing ndo nilianza kusikia some labor pain, but sikuwa sure. For the first time mtu ajuangi hiyo ni nini. So unakuanga tu confused. Alikuwa ananiambia hizo ni Braxton Hicks hizo. Mbona at first haikuwa rhythmic, like iko na follow a specific time frame. Yeah. Na sana dhani ni acid, then nasikia hapana. It's somewhat different. Yeah, so she was able to find out that she was in labor. Although since we weren't sure, tukasema tu just in case we go to the hospital. Initially I was skeptical about it because nilikuwa nasema what if we take her to the hospital and then she's not in labor. Then I figured I told them to time it and see what happens. And I think njoki ndio alikuwa na my sister ndio alikuwa na keep track. So hiyo time unakuanga na stress, alafu sasa but the pain was funny. It was funny. How did it feel? Kuna unasikia imekushika, then kuna suko sawa. So it was women will understand that, but actually this is more of a high episode because me sikuwa nasikia uchungu, mimi nilikuwa tuna deal na anxiety. Kisirani, oh my goodness. So mimi nikifind out that she was in labor, nilikuwa kwa ofisi nikachanganyikiwa. I think I was working on a couple of menus. I think we had onboarded a very big merchant on our side. So for me it was very high pressure, and then you add that on top of what I was getting at you. Now your wife is going into labor. It was just crazy. I think nilikach niko office for like a few minutes before I spoke to anyone. No one understood what was going on with me, and then I just stood up and went to a meeting and told my boss, by the way, my wife is going into labor. I think I'll have to leave. So what I did after confirmed timing, at now the knee was somewhat rhythmic, and it was time maybe for us to go and get to the hospital and see whether it was actually time for her to
give birth. Yeah, so I called for a cab, and then I figured since I was on the way from home heading to where she was going to give birth, sikuona haja mimi kwenda kwa nyumba ndo niche cab but tutokanishe. So I requested for a cab, directed the guy to our house, and then picked her and her sister up. And then mimi alinipia kwa njia ilikuwa tu ni speedy, and I think at some point alitumia njia mbaya somewhere ilipita, I think around Westlands, akitry kuhepa jam akatumia njia mbaya, tukaenda kutumia njia ndefu akatupitia mpaka I think nini fare spiked by around 300 or 500 bob, I don't remember. At that time sikuwa nafikiria about the money, just wanted to like get to the hospital. Driver. Hata driver alikuwa anajua amebeba mama wako na ball inaweza kuwa tricky. But siku react hata. Yeah, so we go to the hospital. Uzuri nilikuwa nimeshinda nikiongea na hospitali about the situation, so they were prepared that at any point if she is to come, she would actually be accommodated. So tukafika OC, mimi nikachukua my insurance card, like I told you, insurance is very important. Now for me, sasa now it was that insurance card coming to action because I didn't pay for anything. And Kadi got her admitted, and then now they had to go and check whether she was actually in labor or she needed like to go home and then wait until she's actually around that point. I think uliambo kwa 3 to 5 centimeters. Tukifika nilikuwa 2. Ilikuwa 2? Nilikuwa 2. After an hour nilikuwa naenda nikiongezea, but kuna time ilifika nilikuwa mako 5. Alikuwa mako 5 for almost 9-10 hours. Alikuwa mako 5 asongi, ni usiku. Sisi tunaambiwa kwa hospitali buda hapa kwanza. This is what niliboeka by the sasa tumekaa kwa hospitali, it's during curfew hours. These people have not told us that ikifika 10 kama the person you are here for hasn't given birth or doesn't need you, you'll have to go home and then come back the next day. So mimi sijui. So all this time nimekuwa nikienda na mwangalia ama anatoka anakuja. So what we were doing at that time, alikuwa anapanda stairs akiteremka, like alikuja tukakaa naye kidogo, nikamwambia let's do this, just a few exercises to see if we naweza push hiyo nini ifunguke zaidi. So we were doing walks down the stairs, coming back. Nilikuwa nampiga tu ile support naweza, because at that point there was nothing much I could do to speedish our process. So during that time tunakuja tunaambiwa na main doctor ati hii place yetu ukikaa hapa na this time inaweza tuletea shida. And I'm like, why did you not communicate that earlier, considering I come from a very far place yenye siwezi fika at that time because I can't get a cab at that time. The best place I could go was either go home to my parents' place or go to a friend who was living nearby, where I ended up going, I think, at that time, because it will take so many hours during the night for us to be able to like usiku hata kuna vitu mob zili happen juu alikuwa mia hapo 5 centimeters. So mimi nili have to go, ndio nikarudi asubuhi na tuko tonto wangu tudogo kikambo niongeze. Yeah, so when I came back in the morning, so nilienda kwa beshte yangu. I went to our godmother, Diana. Yeah, so Diana was able to accommodate me and the sister, and we were able now to sleep for a few hours. I think we went there at around 2 a.m. Got up at around 7. Yeah, nikakol hosi bado tukachangamka mpaka hospitali, and the few things that she didn't have, and then now the hospital decided to induce her. Yeah. So after the induction, what happened during that time? So after amekuja asubuhi napewa breakfast, sikiski juu nilikuwa nimekuwa ward yenye kila mtu ameza. So nilikuwa nashindwa kwa nini ndo unaanza kuwa na performance issues where you're the only one not delivering. So doc aliona niko stressed, nikasema siwezi vumilia. Nikaje? Nilikuwa ndio someone kwanza ni maji and then nikakaa like some few minutes wakani-induce man. Ndio kaanza kukafeel sasa. Wenye wanasemanga kusakata rumba hapo, tulisakata na madaktari. I think nikimsikia during that period alikuwa na shout, and then mimi acha nikwambie, mimi huyu najuanga ODM ni baby girl. Hiyo day baby girl ile go out the window bana. Actually nilikuja kujua after that ni yeye alikuwa na shout hivi, sikuwa naamini kwa sababu mimi nadhani nuru kadem kingine tukaka huko ndani kana piga manduru. Yeah, so yeye alikuwa anapiga hizo nduru zote after now being induced, because now after being induced the process ili speed up fast. Speed up very fast.
uchungu ilikuwa inakuja inapotea inakuja na nguvu man Kaka feel. Hey, And then now sasa what about during the birth now? What like nini happened during the birth? After kwa induced nilika like almost in kama 1 hour. So that was the 16th hour. Ya mwisho. Alikuwa in labor for 16 hours. So alikuwa anataka kunyongezea hiyo maji. Nikasema siwezi. So I pretended. Nikaanza kusema nakufa. Na nikaacha kubreathe. Sikupenda kwangu, niliona hii maji siwezi survive. Niliamua tu ninyamaze, nikajifanya sipumui. So nasi mwenye nilikuwa naye hapo alipanic, akaenda akaitana. Akasema hapa kuna emergency. Huyu madam amekufa. Na mimi kwa roho nasema usiongee, jikaze mama, jikaze. So nilijikaza na sikuongea. Vile umetafuta attention huko nje. So venye alienda madaktari wakakuja speed kumtayarisha, wananiita. I was not there man. Nilikuwa nimejikausha. So after a while niko na sawa na nishughulikia juu unajua walikuwa ni kama wanalenga mtu wanakupea time. So I think walikuwa naona ni kama mtu atatoka au akuje tu mbio but yangu haikuwa hivyo. So after nimeona ameanza kukuja ananitayarisha hivyo ndio nikaamka. Akaanza nasikiaje? Nikamwambia nasikia vibaya, nasikia kiu, sina nguvu. So after hivyo sasa nikaenda blackout ya ukweli. Nikaanza kupewa glucose, hiyo ni ukweli. Acha tu nikwambie hiyo uko juu. Ulijitakia kuanguka. Sasa hapo nilizima ya ukweli, nikaanza kupewa glucose, hiyo maji ya glucose. So tu mdomo anafinya, naambia push. Je, ndoro yenye nimepiga huko sina nguvu. Mama anakufa. One thing kenda lebo piga nduru. Save your energy. Energy ni muhimu. Look at unwife. Mama yangu. Yes, kwa mama waliitwa kai. So nikapewa glucose, nguvu ikaanza kurudi. So wananiambia push, na try na shindo. So hiyo time ya kupush mtu anasikianga pia kupop. So wanakuambia push na unaambia nasikia kupop, wanakuambia achilia yote hapo. Yote. So nikapush. Wakaona this is too much man. We dem amisha nguvu. So hapa ni CS. Ilikuwa CS but luckily kuna daktari alikuja akasema mfinyeni hapa juu. So the more alikuwa ananifinya na mimi naeka pressure. Venye alinifinya wakatoa mtoto. So mtoto alitoka kama amenyongwa na umbilical cord. That's why hakuwa anatoka. Society alikuwa ameshinda kupush but mtoto alikuwa na restriction. Hata nipo alitake time mpaka daktari yako experienced aka join the fold cause hiyo kutaiwa kama mtoto angetolewa vibaya either angenyongwa nayo ama like kungekuwa na very very bad situation yenye hatungeweza kuhandle but we were so lucky that she did not go for a CS and the baby alitoka akiwa like alikuwa healthy but during that time I think alikuwa shachoka na yeye akanyamaza. So akitoka akulia. So walimchukua faster, mimi nikabaki na timu yangu, madaktari au akamchukua. Wakaenda wakamfanya hizo first aid nini. After some minutes tukasikia mtoto ndio huyo analia. Nilikata kumchukua akajalia. Saa kwanza venye walinipea nikanotice mtoto ali, nikamwambia msinipe mtoto. Nataka mtoto wangu akilia. Sio sina nguvu but nimekata. No madam, you have to take the baby sijuni. Nikamwambia no. Nataka mtoto mwenye analia. So mtoto anaenda kulia finally. So we got our kid on 27th April 2021 at 11:30 am. So that was the time Nayana was born. Nayana Mira Onchari came to the world. So we were so happy. So me after nimesikia mama yangu ameitwa, Mungu akaambia watu wanakufa huko ndani. So eventually nikapata the good news, your kid is here. So at least I got the chance to now go into the labor ward to finally meet Nayana for the first time. It was so amazing. We were so happy. So emotional. So at least I even got to take our first picture with Nayana.
as in I was so happy. Alikuwa anakaa grumpy, alikuwa anakaa tumemkosea kumtoa mapema, but I was so happy that she was born healthy despite the challenges that were involved during that pregnancy. Yeah, and I think this is something, a good testament for women out there who are either going to give birth or have been through that experience before. You know how crazy it is. Nimepata stories of women either the kid pooping inside the stomach and having to go for a CS instead, or just complications with the baby yenye inakufanya something like inakufanya that experience inakuwa more traumatic than it usually is, because already in a very hard situation to be in. But everyone that has pushed through, or everyone that hasn't pushed through, like that effort goes a long way. And being Women's Day this week, so with every woman who has gone through this, or who will eventually go through this, just take heart and know that it's always for good, because you're bringing life into this world, and that's a very beautiful thing. So that experience is traumatizing, but it's also amazing. And I'm happy I got to go through it with her. She experienced most of the physical pain, but emotionally tulikuwa pale tunakapitia pamoja, and that's how for us Nayana was able to come into this world and opened now the doors for the new journey that we ended up going into as new parents to a new baby who's new to this world, and us new to the parenthood experience. So for us it was a very big transition, and it's really been amazing for us to actually coming to this chapter of our lives. So we thank you guys for listening to this video. We hope we captured every element, because we also try to make these videos as compressed as possible to also ensure but we still give you the best of what we are able to experience, and also just share our experience, and also give hope to people out there who are either going through this or about to go through it, or have been there and see that this is something that people do go through. So really thank you for the support. And before you close this video, you've come this far, it means you enjoy our content. Like, subscribe, comment, and share it with your friends. Let them see the good and amazing content that we're trying to give you out here, and we promise to try and be more consistent. We are sorry for what you've done before, please forgive us. So we leave it at that. We'll see you on our next video. Bye bye. Peace out. Tuze tabasamu, moyo utulie, na waza ukiwa nahodha.